that's your winning face, I'd hate to see you lose. We underestimated the Constant. Yeah, he's a glorified desk clerk. He's not just after the money. He wants it all. We caught him once, we can do it again. And, well, we're not the ones who let him escape. You still don't trust her. I don't like executive decision makers. Look, you don't have to follow her, you know? Soon, this will be over. Maybe it's time to think about the future. You have to face the possibility that there's no going back. If the ICA knows what you did, She'll make it right. She always does. we have a fix on Carlisle. Come on. We've got a plane to catch. I hope you like the rain, 47. Miss Burnwood, How did you... I have everyone's number. You really ought to know by now. You planned this? All of it? Don't be silly. I just played the hand I was dealt. We'll find you. You had me. Where'd that get you? We handed you an empire. It's for the best. The partners were complacent, set in their ways. But power is more than just security. Providence can be an agent of change. Surely you understand. Or you will. Soon enough. Thornbridge Manor. The Carlisle family's home for countless generations. The Revenant Alexa Carlisle and her 3 adult children, younger brother Zachary, grandson and daughter-in-law, are all gathered to conduct Carlisle's sham funeral. Curiously, Carlisle summoned a famous London PI soon after arriving this morning, but his purpose at Thornbridge is yet unclear. Now, the target knows that you're coming, and her guard detail is top-notch. So Mr. Gray will secure their nearby field HQ and intercept all calls going in and out of the estate. Any appeal for backup is going to fall on very deaf ears. Good luck, gentlemen. Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Hitman 3, Todesfall in der Familie. Und wir sind mit einem geilen Bike gekommen. Wow. Ja, die Location ist sehr geil. Ah, da ist ja schon der Privatdetektiv. Phineas Whitmer, private investigator. I have an appointment with Madame Carlisle. Please wait. Mr. Whitmer is here to see Madame Carlisle. You can go right in. That is Phineas Whitmer, the famous private investigator hired by Madame Carlisle this morning. I'm curious why Da he's kommen wir here. sicher über die Wand drüber. Maybe you should do some detecting yourself, 47. A famous private investigator summoned by Alexa Carlisle has arrived at Thornbridge Manor. If you take his place, it may be an opportunity to get close to Madame Carlisle. Okay, perfekt. Jetzt werden wir uns einmal unser Outfit wechseln aus Security, dass wir da mal bei uns bewegen können. Dann nehmen wir uns wieder unsere beliebte Mütze. See what that was. Take point. Ja, schauen auch, was das war. Und gute Nacht. Oder liegt der versteckt im Busch? Das passt ja. Ah, okay, die Arme kennen sie. Der Kollege liegt noch da hinten. Und schläft. Was krank und der ist nicht gestorben. So, folge dem Privatdetektiv, okay? Can I take you to Madame Carlisle? Please do. If you'd follow me. 'Cause
Schaut geil aus. Könnte da eigentlich eine Zombie-Welt sein? Okay, warum man kennt mit der davon? Aber ja, da werden wir auf der Seite vorbeigehen. Ah, da ist sogar Fenster offen. Perfekt. Weil da geht's sicher rein. Dann gehe ich da wieder rein und schaue mich ein bisschen um. Was ist da drin? Okay, das... Da kennt mich da wer? Ja, ja. War das geschlossen, die Tür? Ein Säbel, okay, das war da ein bisschen gar heftig. Da schauen wir, was er macht jetzt, mein Detektiv. Oh, ist eine fette Villa. Bin gespannt, wie oft wir da mal rumrennen. So, ich tue mal speichern kurz. Falls irgendwas schief gehen sollte. Auf was wartest du? Da kann man schon an verstecken. Davon gibt es auch schon was. Ah, okay, da kommt sie schon aber. Verkleide dich als Privatdetektiv. So, wir sind der Privatdetektiv. Wo ist denn die schon? Ah, die kommt eh schon, wurscht. Ja, da kann man Waffen sich auch nehmen, cool. Und geiler Waffenschrank. So, ich bin da. Mr. Whitmer, thank you for coming on such short notice. A great tragedy has fallen upon us, and I need a quick resolution, handled with absolute discretion. Results and discretion are my speciality. Very well. I suppose you will want to start at the crime scene. In my experience, a thorough examination of a potential crime scene is half the job done. Good. Fernsby will take over from here. I am Mr. Fernsby, the butler. Madam Carlyle has asked me to assist you in... Der was Butler. Mr. Whitmer, I understand that you've traveled from London. Would you care for some refreshments? Or do you prefer to go straight to Mr. Zachary's sleeping quarters? I prefer to get started. As you wish. Ich will ein schönes Zimmer haben, ja. Ein exzellentes Zimmer, bitteschön, Herr Butler. Hey, how are you? Ja, gut. Schöne Bilder. That current affairs surrounding Madam Carlyle are of a delicate nature. Die gingen immer alle so You may be langsam. familiar with the recent announcement of her death. You will probably learn that a staged funeral Da is... stehen aber genug Wochen herum. Madam's children were not informed Nur weil der eine that umgebracht worden ist. in fact not dead at all. So please bear with them if they seem affected by the rather unusual situation. I trust I do not need to remind you that there will be consequences if word gets out that Madam Carlyle is still alive. I'll Oh, consider fescher her dead Hitman. Oh. when I leave. Oh ja. Und ein exzellenter Privatdetektiv bin ich jetzt. Before you inspect, Oh, ist auch mal was anderes. I will tell you this. The case concerns the death of Mr. Zachary, Madam Carlyle's younger brother. He was found dead in his bed this morning. The door was locked from the inside, and a suicide letter was Da ist das einmal. Was gibt's da also drin dabei? Einen Schrank zu verstecken. Beweisstücke. Ein Laptop kann man auch durchsuchen. Okay, Stiefeln. A locked room Naja, later, wir Mr. sind ja da 47. im I trust Sumpfgebiet, you'll sagen wir get to the so. bottom of this. Okay, da ist nichts. Ah, da ist ein Buch, okay. Why don't you use your camera to du scan hast the da dead eine. body, 47? Jawohl, Kamera. Wird gescannt. Throat markings indicate a rare, short-lived plant poison killed him.
Spread shows time of death at around 10 o'clock last night. You do know your poisons, 47. Ist da noch was? Na. Was hat das für ein Buch auf sich? Wie cool ist denn das bitte? It's a secret passage. This could explain Ein how the versteckter door was Raum. locked from the inside. Einen Plan haben wir da. A photocopy of the floor plans. Somebody's been researching the secret ins and outs of Thornbridge Manor. I believe you've done a thorough search of the crime scene, 47. Maybe it's time to see the butler. I'm curious about the information he's prepared for you. Okay, jetzt müssen wir wieder zum Butler runter. Oh, stop pacing. Ja, wurscht. Offline weiter. God's sake. Stört mich nicht. War jetzt der Butler schon. Mr. Fernsby, I'm done with the crime scene. Did you establish a time of death? Zachary died around 10 o'clock last night. Well, that means the staff were off duty. And Madame Carlyle and her security didn't arrive until this morning. That leaves Madame's family and myself as the only persons here when he died. And before you ask, no, I do not have an alibi. I was alone in my office at the time of death. Here's the material that I prepared for you. It's a list of the possible suspects and their quarters. Hopefully that will help you keep track of your findings. Please come and see me when you've solved the case, and I will take you to Madame Carlyle. Okay. Perfekt. This is very useful information, 47. Ah, und da kommen dann die Informationen. Was gibt's da noch? Die Leiche, das Trinken, den PC, das haben wir schon alles gefunden. So Passt. how does one solve a murder mystery, 47? Befragen Sie Verdächtigen. Motive means an opportunity, I believe. May I suggest you ask the suspects for alibis? Ah, der Or kommt perhaps sicher you dazu. prefer searching the manor for Patrick clues Carlyle. first? Can you tell me where you were yesterday evening? Shit, it's that sneaky butler, isn't it? He ratted me out. Elaine, give us some privacy, would you? Don't tell Mother, okay? Was hat die gerade in die She's Hand really genommen? tense these days, and the last thing I need is more hassle. I took that pretty blonde, Rosie, for an evening stroll. I mean, how the fuck am I expected to cope for an entire weekend in this shithole? I'm bored out of my mind. So, is that it? What did you think of Okay. Zachary? Creepy as Sehr hell. nett. No ambition. Imagine deciding to live in a museum. You know, Father says Zachary and Alexei used to be two of a kind. He had a great future ahead of him, then suddenly, he just gave up everything. What an idiot. Thank God Daddy chose looks and brains over pedigree when he married Mummy. I don't have to worry about the inbreeding so customary in these circles. If that's all, I think I'll get back to my slow death by boredom. Did you see anything suspicious last night? No. I reckon Zachary topped himself. I know I would have. Or perhaps Mr. Fernsby. I don't like him. He could have done it. Okay. Und wieder was zum Verstecken. Wo war das andere jetzt? Also, eine Zeitung, okay. Brauche ich nicht. Gibt's darin noch was zum Holen? Ah, da vielleicht, hm? Patrick, can I do anything for you? Yeah, actually. What? Okay, das war ja die, okay. Hey, who is throwing stuff around here? Come on! Was ist da drin für Zimmer? Ah, okay. Did you give the Machen wir kurz raus. Did you give the Fitzpatrick token to Madame Carlyle's daughter? Rebecca? Yes. She's insistent, that one. She kept asking all kinds of questions. Who had the other one? Why I gave it to her, that sort of thing. You did make sure she didn't see you give the other one to the butler? Oh, of course. Ah, eine Pistole. Dann schauen wir da wieder mal rein. Suchen wir mal unsere Verdächtigen verhören. Da ist schon die nächste, Six, die Rebecca.
Can you tell me about yesterday evening? We don't really see much of each other, my brothers and I. I suppose it takes our mother's funeral to bring us together, and even then, it's not like we sit on each other's laps. Now, let's see. Patrick, Gregory's son, disappeared straight after dinner. You know, I think he might be in some sort of trouble. Edward wanted to go as well, but Gregory convinced him to stay for a few drinks before they went off for a pint at the local at 9:15. I swear Gregory enjoys Edward's discomfort over staying here. I had a conference call with my New York office at 9, so I spent 3 hours on my laptop in my room and went straight to bed afterwards. I don't know about Emma. She did act a bit strange. You know, I bet she was making lists for changes needing to be done once she gets her hands on Thornbridge Manor. Quite the shock she had when Mother arrived during breakfast. Is there anything else you want to ask me? Okay, passt. Mehr will ich nicht wissen, danke. Naja, das ist so ein exzellenter Jäger, hätte ich mal gesagt. Den kann man sicher auch befragen. Ah, nein, das ist Security. Habschi. Da kann man rausgehen. Da ist der Friedhof, glaube ich, da hinten. Und da hinten müssen wir, glaube ich, auch mal hin. Schaut aus wie ein Drogenlabor da hinten. Wie schaut's so aus? Darin. Ah, siehst du die nächste gefunden. Can you tell me where you were yesterday evening? Surely I'm not a suspect. I need to account for everyone. Well, I spent the evening with my family, but I got an awful migraine and had to take to bed. Everyone can attest to that. I believe I went up when the boys sat down for a drink around 8 o'clock. Anything else you want to know? Danke für die Kooperation, sehr freundlich. Schauen wir mal kurz in die Informationen. Die haben wir befragt. Den müssen wir noch suchen. Den, das ist ja der Tote. Da rein theoretisch nur mehr den Erwart und den da. Okay, passt. Die werden wir gleich finden. Achso, und zwischendurch werden wir noch die Kamera benutzen, weil auf der Minimap also Symbole mit der Kamera. Sicher alles Beweise. Und wo ist der Beweis? Weil der wird wahrscheinlich vermutlich oben sein. So, da schauen wir mal. Nächsten Raum. Das ist irgendwelche Butler sind das. Ah, da ist der. Professor Edward Carlyle, can you tell me your whereabouts for last night? Oh, yes, this dreadful business with Zachary. I stay at the local inn. You see, I prefer not to spend the night here at Thornbridge Manor. My brother Gregory came along for a nightcap. He'll never admit it, but I think he understands that I find this whole thing upsetting and wanted to provide some comfort. I believe we went to the Stag's Head around 8:30. Anything else I can do to help? Na, jetzt haben wir die alle befragt, jetzt fehlt uns nur mehr der Gregor. Das sollte, glaube ich, auch irgendwo hier unten sein. Die Dokumente da mal noch scannen. Ja, nur mit den einen befragen, glaube ich. Und dann müssen wir noch ein paar Beweise suchen. Okay, was ist da? Ah, das brauchen wir nicht nehmen. Okay, die kann ich auch befragen. Rosie, tell me what you did last night. I'm in trouble, aren't I? I spent the evening with Patrick. We met after dinner and I went home at 1 in the morning. He said he needed someone real to talk to. When he looks at you, it makes you feel like the center of the universe. Like a real princess. Unterbrich mich nicht beim Reden. Now he just ignores her. Passt. He's under a lot of pressure. Jetzt sind wir wieder da beim Anfang. That is the door to Mr. Fernsby's office. Mhm. Das ist vom Butler der Raum, okay? Da will ich unbedingt eine. Weil ich glaube, da werden wir eine Brechstange brauchen oder irgendwas. Müssen wir mal schauen. So, da waren wir schon. Schauen wir mal, ob wir den letzten noch finden. Da muss er da auch irgendwo mal umgehen. Die haben wir schon befragt. Ah. Wird, wenn du neue Heizung bist. Sicher Katastrophe.
That door leads to Emma and Gregory's room. Ah, okay. Kann man... Ah, da drin, okay. Da kommen wir nicht rein. Und dann werden wir es von außen machen. Wenn wir schon da rum sind. Der eine rennt uns schon nicht vorbei. Naja. Elegant machen wir das. Und mit der Kamera in der Hand. Und da unten ist eh keiner, der was uns sehen könnte. Gibt's da draußen irgendwas? Nein. So, da was haben wir denn da jetzt? Now this is interesting, 47. A letter from Emma's mother stating that Emma is the illegitimate child of Alexa's late older brother, Montgomery. And listen to this. She claims to have witnessed Alexa and Zachary murder him. The plot thickens. Okay. A keychain pendant for the greenhouse. What's that doing in Emma and Gregory's room, I wonder? And why is the key missing? Ah, da können wir noch fotografieren. Schuhe. Ein Beweisstück. Was liegt da noch mal dumm? Aha. Da ist schon mal einer reingekommen, da ist Gatsch drauf. Die war also draußen. Interessant, interessant. Das war das Badezimmer. Schauen wir mal darüber. Okay, da ist nix. Da geht's weiter rauf. Da war jetzt die Leiche. Oh oh. Sorry. Da gibt's eh nichts zu schauen. Ah, da drin ist eine Kamera. That is the door to Rebecca's room. Ah, Rebecca's Room, die ist auch zugesperrt. Normal. Machen wir wieder die altmodische Technik. Wir steigen übers Fenster ein. Ah, nein, nicht durchgehen. Reinklettern. Und da haben wir gleich unseren Laptop einmal. Ein bisschen falsch mit der Hand. I can see from the log that Rebecca was in a conference call from 9 p.m. to midnight last night. Da gibt es sonst nichts. Da können wir noch das Tagebuch scannen. Was ist da dahinter? Ein Safe? Nein, ein geheimer Raum wieder. Das gefällt mir mit den geheimen Räumen. Also nicht gut zu verstecken. Okay, da sind 2 Leute drin. Haben wir irgendwas dabei? Ah, töten will ich nicht. Yes, I'm still here. It doesn't exist. What do you mean it doesn't exist? Die will ich ausschalten, will schauen. Da gibt es sicher irgendwas, ja. Ich will einen Laptop haben. So, die 2 ziehen wir gleich einmal ins Geheimversteck. Nummer 1. So, dann alle 2 am Wecker. Machen wieder auf. Und jetzt können wir den PC untersuchen. This all confirms that Arthur Edwards stole everything from Madame Carlyle. Perhaps you should let her know how bad it is, 47. Ist noch ein Apfel? Okay, passt.
Müssen wir da wieder rausgehen, das ist ein bisschen auffällig, glaube ich. So, das haben wir. Da können wir jetzt eh wieder rausgehen. Bei der Tür. Da ist er, der sitzt so geschmeidig. Can you tell me where you were yesterday evening? Oh, you're wondering about my alibi, Mr. Detective. Well, I left Thornbridge around 8:30 for a pint with Edward. I wish I hadn't. Quiz night at the inn. On the other hand, staying here with Zachary, my obnoxious sister, and the wife sporting another one of her headaches would have been a fate worse than death. The short of it, Zachary was very much alive when we left. I stayed for the last shout, and I was back here just before midnight. Is that all? Not very thorough. Okay. Der kann es aber nicht gewesen sein. Die war's, sicher. Ein Foto. Egal, wenn wir schon draußen sind, können wir jetzt einmal in die Hütte hintergehen. We don't have any extra fuses. Ethel looked everywhere. You've got to be kidding me. Ah, Story-Mission. No portrait. Oh, Madame Carlyle will be furious. Oh, da will ich jetzt nicht einmal anschauen. Was gibt's da raus? Ein schönes? Ein Radio kann man aufdrehen. Da drin sind Beweise. 100%ig. Okay, da brauchen wir irgendwas zum Auf... Ah, da schon ja, wenn man von Teufel spricht. Und eine Brechstange. Glaubst du, naja, sehen machen wir es lieber nicht da. Der schaut gerade her. Das ist nicht gut. Da sind auch 3 Leute. Weiß keiner. Okay, der hat das gehört. Und gleich dabei schauen, ob wir einen Schraubenschlüssel irgendwo finden, herausnehmen. Vielleicht da vorne bei einem Equipment. Was liegt da nicht einer? Nein. Ach, nehmen wir mit. Jetzt ist der Vogel wenigstens weggegangen. Broken lab equipment. It looks like it was So, recently das nehmen wir used, wieder though. mit. Ah, das schon. Mit denen funktioniert es auch. Gift herstellen. Alles da fotografieren. Das ist Beweismaterial. Mit der Pflanze wurde man umgebracht. Something is circled 47. Female, age 65 to 79, 60 to 64 kilograms. I'd say Madame Carlyle is next in line for a poisoning. You have uncovered enough evidence to tell Madame Carlyle that Emma is the murderer. Quite the detective, Emma. 47. I'm impressed. I suggest you go tell Mr. Fernsby. Unless you think there are more secrets to uncover. Bevor wir aber zu ihm gehen, würde ich noch gern wissen, was bei seinem Zimmer so geheimnisvoll ist, was zu ist. Okay, da gibt's nichts, da gibt's nur eine Liste. Okay. Nicht sehr interessant darin. Aber ein Schlüssel. Den werden wir, glaube ich, nicht mehr brauchen. So, Butler. Wir haben alle Beweise zusammen. Bleib stehen. I'm ready to present my conclusion to Madame Carlyle. Very well. If you'll follow me, sir. Schon wieder folgen. Kannst du schneller auch gehen, oder? Oh, die Hütte ist mega. Wie gesagt. Ich renne jetzt schon ein bisschen mal dumm und käme immer noch nicht aus. Okay, weiter.
Servus, wie geht's da? Alles fit in Schritt? Sehr freundlich. Etwas mal was anderes als Detektiv spielen in Hitman. Relativ cool. Überhaupt mit so einem großen Gebäude. Schon eine kleine Herausforderung. Ich rede mit dir. How are you? This is Madame Carlyle's office. Please step inside. Okay. Your detective skills have gained you access to the Lion's Den, 47. Cool. Now, go claim your reward. So, Mr. Whitmer, you've reached a conclusion. Take a seat. Please, go ahead. Emma was. Aha, den Butler können wir auch machen. Your niece, Emma Carlyle, murdered your brother Zachary. My niece? Emma is not my niece. She's my daughter-in-law. And your niece. Emma is the illegitimate child of your late older brother Montgomery, who you and Zachary killed 46 years ago. That's preposterous. You asked me to find out what happened to Zachary. Would you rather not know? No. No, go on. I found a letter from Emma's mother, Jane, who was the fiancée of your older brother at the time of his death. She witnessed how you and Zachary pushed him off the balcony. She believed you did it to steal the Carlyle empire from her and her unborn child. And she raised Emma to reclaim what she lost, marry your heir Gregory, get revenge, and secure the Carlyle empire for her bloodline generations to come. Emma is the daughter of Montgomery and that local girl, Jane. She is. Well, the girl got it wrong. I didn't steal anything. I did what was necessary to protect the future of the Carlyles. Montgomery wasn't cut out to take over from father. All heart and no balls. Emma used a funeral gathering to speed up her installment as the lady of the house, seizing the opportunity to stage Zachary's suicide. She did her homework, used a poison made from one of Zachary's rare plants, found old floor plans from Thornbridge Manor to gain access to his room through a secret passage. That scheming bitch. I think. I found proof that she will try to poison you next. Well, I'll have to take care of that. Thank you, Mr. Whitmer. You have not disappointed. I promised you I would reward you generously if you solved the case. So, what do you suggest? Naja, Geld oder Fallakte? Ne, ich glaube, die Fallakte gibt's mir, glaube ich, so I'll auch. send you an invoice. Thank you, Mr. Whitmer. I trust you'll see yourself out. I need some privacy. Thank you. Okay, sie gibt mir doch nicht die Fallakte. Aber was ist das da? Aha, sie geht aus einfach so. Naja, selber schuld. Tschüss. That's Madame Carlyle taken care of. Time to get the file on Arthur Edwards. Okay, das geht gar nicht. Naja. Hat es vielleicht hier noch gespeichert? So, jetzt will ich die Fallakte bitte. File you have on Arthur Edwards. Edwards, the constant. But how do you... Oh, I see. I expected you might show up. But to kill me, not help me. But I've been wrong on so many things lately, so why not this one? I will give you the file on Edwards. You've earned it. I don't suppose I could convince you to deal with my daughter-in-law now you're here. I would like to see her dead. No? What a shame. I'll have to see to it some other way then. Naja. Ah, da ist schon her.
Naja, wenn sie wollen Peculiar icons und die above the Bezahlung safe. stimmt. I wonder if there might be some sort of a code. Maybe have a look around the office, 47. Danke. Good work, 47. That's the file on Arthur Edwards' Geht's jetzt security. nochmal raus? Time to take care of Madame Carlyle. God, I hope you get Edwards and make him hurt. Okay, Wiedersehen. I need some privacy. Also, oh, sie geht wieder raus. Wie dumm ist die bitte? Jetzt machen wir es so. Dankeschön. Mission complete. Well done, 47. Okay, was ist mit dir los? Kontaktunterbruch. So, da jetzt runter und ab zum Ausgang. Naja, haben wir clever gelöst. So, aber du gehst trotzdem noch schlafen. Ah, nur so weit wolltest. Lass uns mir raus. Wiedersehen. Ich muss zu meinem Film. Scheiße, die haben irgendwas ist passiert, ich muss schnell heim. Geht schon. Diana can't help you now. You need to find Olivia. She will know what to do. I wish there had been more time. And then there were none. Thank you, Miss Burnwood. Now, it's my turn. Stay down. Boss wants you alive. Yeah? How about now? Over here! Cover me! Walk away! Or what? You gonna take us all on? Don't. Tell the Constant to start running! You think you've won? 47 is out there. And 47 never misses his mark. Neither do you, Miss Burnwood. That's what makes you valuable. You're delusional. You think I would betray 47? Trust me, you owe him nothing. What is this? I told you we could help each other, and I meant it. I'll look forward to your call. Gray is gone. Go to Berlin and stay out of sight. We're all that's left now. So Leute, das war's mit der heutigen Folge. Bei der nächsten Folge geht es ab nach Berlin. Habt noch einen traumhaften Tag. Bis zum nächsten Mal. Ciao.